రాజమండ్రిలో గోదావరి గర్జన సభలో నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आने का आह्वान भी आपने दे दिया है, ये मुझे स्पष्ट दिखता है। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं, जगनमोहिनी केशवा जी के और गोपाला स्वामी मंदिर जो महाविष्णु और जगनमोहिनी के दृष्टि से जाना जाता है, उसको मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ मार्कंडेय मंदिर जो भगवान शिव की आराध्य मंदिर है, उसको भी मैं नमन करता हूं। और साथ ही साथ माता गोदावरी को भी मैं नमन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोग यहां उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि यह स्थान सांस्कृतिक दृष्टि से एक बहुत ही, जिसे कहा जाए तो एक विशेष स्थान रखता है। और साथ ही साथ तेलुगु भाषा की उत्पत्ति के साथ साथ विकास का भी स्थान है, तो वह भी यही पवित्र स्थान है। ऐसे पवित्र स्थान को मैं नमन करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं। అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఇంత భారీ సంఖ్యలో వచ్చిన అనేక మంది సోదరి సోదరులకు, ముఖ్యంగా తలపాగా కట్టుకుని కాషాయ ధరించిన మహిళలకు, అలాగే ఇటు పక్కన యువకులకు, మీడియా మిత్రులు అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మీరు ఇంత పెద్ద ఎత్తున యొక్క ప్రజల సభకి వచ్చారు అంటే ఒక విషయం తప్పకుండా అందరికీ కూడా తెలుస్తుంది. ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని పంపాలని, రాబో కాలంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం రావాలని మీరందరూ కోరుకుంటున్నారు. అందుకే ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో మీ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. ఈ ప్రాంతంలో గోపాలస్వామి, జగన్మోహన్ స్వామి యొక్క దేవాలయం ఉంది. అలాగే మార్కండేయ స్వామి దేవాలయం, శివునికి నేను ముందుగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అనేక మందికి ఈ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఈ ప్రాంతం ముఖ్యంగా తెలుగు సంస్కృతికి ప్రతిబింబించే విధంగా ఉంటుంది. తెలుగు భాష ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభం అయిందని చెప్పి అటువంటి ఈ ప్రాంత వాసులకు మీ అందరికీ ముందుగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. Friends, if you remember, for the last 60-70 years, till 2014, what picture did we have about India? India where there is power cut, India where villages did not have electricity, and India where the literacy rate was low, in India when it was said that the health services were not up to the mark, and also we were staying and living in the primitive conditions where villages did not have connectivity, where villages did not have schools, where villages did not have good primary health centers, and where people living in the villages did not have any health assurance or health schemes. But at that very time, what we used to read in the newspapers, we used to read in newspapers about scams, about embezzlement, about financial irregularity, about corruption, about nepotism, about bureaucratic failure and delayed giving the results. Corruption had become the part of life and people had tried to adjust with it. But we can understand when Prime Minister Modi took over the reins of the country, reform took place, performance started, and information to the people what good things are being done, that was also told. We find that after 2014 or before 2014, before 2014 the polity used to say corruption is part of life, we have to live with corruption. Nothing is going to change. It is going to remain as it is. But after 2014, the people of India developed an aspiration under the dynamic leadership of Narendra Modi. And today India says, where Modi is there, everything is possible.
Modi hai to mumkin hai, this change has taken place. If we talk about the politics, I can say with confidence that there was a time when we said that nothing is going to change. But Narendra Modi changed the political culture of the country. And when I say so, he challenged the dynastic parties. When I say so, he challenged nepotism. When I say so, he challenged the vote bank politics. When I say so, he challenged the politics where people used to go for appeasement. And he developed a new type of politics which is called as Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Work for everybody. Take everybody into confidence. Work with the support of all people and see the difference. And that difference came, we can understand. Friends, when I talk all about it, he said that development means gaon, village, garib, the poor, the marginal section, Dalit, the SC caste people, tribal, the ST caste people, women, the youth, and the people who are in the last pedestal of the society. अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम ये हमको करना है और भारत को मजबूत बनाना है, इस बात को उन्होंने कहा. And along with this, he challenged the terrorism. He said, we will not accept terrorism. There was zero tolerance for terrorism. And all type of welfare schemes were introduced in the country for the development of the poor, the marginal section of the society, the people who are living in villages, the Dalits, the tribals, the Adivasis, the women, the children, the youth, and they were brought to the mainstream. మిత్రులారా 60-70 సంవత్సరాల క్రితం 2014 ముందు భారతదేశం యొక్క ముఖ చిత్రం చూస్తే అనేక ప్రాంతాలకి విద్యుత్ శక్తి లేక, అనేక చోట్ల విద్యా వైద్యం అందక, అనేక చోట్ల ఇంకా రోడ్లు పడక మొత్తం మన గ్రామీణ ప్రాంతం చాలా వెనుకబడి ఉండేది. అనేక మంది ప్రజలు పేదరికంలో మునుగుతూ ఉండేవాళ్ళు. గ్రామాల్లో బడులు వైద్యం అందకుండా అందరికీ దూరమైంది. ఇవాళ అప్పుడు పత్రికల్లో చదివితే మనకు ఒకటే కనిపించేది. ఆ రోజు పత్రికలన్నిట్లో కూడా అనేక రకాల అవినీతి కార్యకలాపాలు, స్కామ్స్ మీదే రోజు పత్రికలో పెద్ద పెద్ద వార్తలు వచ్చేవి. ఇటువంటి ఏదైతే వార్తలు ఉన్నాయో అటువంటి అనేక రకాల రాజకీయ వ్యవస్థలు మొత్తం కూడా పాడైపోయి, మొత్తం కేవలం బంధుప్రీతి, వారసత్వ రాజకీయాలకు పరాకాష్ఠగా మిగిలింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం 2014 తర్వాత వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది అన్నారు, అవినీతి అంటే అది జీవితంలో భాగం, దాన్ని ఎవరు ఏమీ చేయలేరు, దాన్ని ఆ విధంగానే మనం స్వీకరించాలి, అవినీతిని ఎవరు అంతం చేయలేరని చెప్పి అనేక మంది భావించారు. కానీ ఈరోజు మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది, నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క పరిపాలనలో అవినీతికి చరమగీతం పాడాం. అభివృద్ధి నమూనా రాజకీయాలు తీసుకురావడం జరిగింది. ఎక్కడైనా అలసత్వం లేకుండా పనిచేసే విధానాన్ని దేశంలో రావడం జరిగింది. ఇవాళ గ్రామాల్లో అనేక రకాల విషయాలకి ముందుండటం, వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు వాళ్ళకి అందటం, గ్రామాల్లో ఉండే పేదవాడికి, దళితులకి, గిరిజనులకి, యువకులకి, మహిళలకి, చిట్ట చివరి వ్యక్తికి వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో వికాసం ఇచ్చే విధంగా భారతదేశం ఒక బలమైన శక్తిగా ఎదగడానికి, ప్రపంచంలో ముందుగా వెళ్ళడానికి ఇవాళ అనేక రకాల అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఈ దేశంలో తీవ్రవాదం పూర్తి స్థాయిలో ఉంది. ఆ తీవ్రవాదం 2014 ముందు దాన్ని పూర్తిగా అంతమొందించడం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి పెద్దపీట వేయటం జరిగింది. దేశంలో ఎక్కడా కూడా తీవ్రవాద కార్యకలాపాలు జరగటం లేదని మనం గమనించాలి. Friends, there was a time when the policies and programs were on papers. It was never implemented. But when Modi came, the programs and policies were not on papers. It was on ground that we could see the change and reforms in the policies took place. I am happy to share with you that today India is the third largest energy consumer in the world. I would like to share with you that India has developed a strong
and now worth $500. We are the greatest exporters of the manufacturer goods. This India has brought a change. We are number 2 in global retail growth, and there is a record foreign direct investment of $84 billion here in India. The reforms have taken place. One nation, one tax, one GST. The reforms have taken place. One nation, one grid. The reforms have taken place. One nation, one mobility card. The reforms have taken place. One nation, one ration card. And you will be happy to note that at one point of time, the broadband users were only 6.5 crores. Today, the broadband users are 70 crores. You can understand what change it has brought. The same way, in Gram Panchayats, only 100 Gram Panchayats had optical fiber connection. Today, you are happy to note that 2.5 lakh means 2 crore 5 lakh Gram Panchayats and villages are connected with optical fiber. This is changing India, we have to understand. If I